problema más grande del día de hoy es el recurso hídrico. Es un recurso limitado. El agua no sobra, es medido, y lo otro es que los campos del norte a sur hemos visto que hay un problema de salinización. Hay una acumulación sostenida de sales en el perfil del suelo. Entonces tengo que enfrentar ese problema con nuevas tecnologías. El manejo del riego con Aqua 4D es un manejo que implica una interacción del agua, el suelo y la planta. Y en esta interacción vamos a trabajar sobre la evapotranspiración, sobre la escorrentía que puede haber en un terreno o la precipitación que puede haber de las aguas en el mismo terreno. Aqua 4D cambia físicamente la estructura del agua. Lo que te va a hacer es trabajar con tu misma agua, tu mismo sistema de riego, te va a permitir tener una mejor hidratación, una mejor humectación de sustancias orgánicas y no orgánicas. El sistema de agua, suelo, planta, y lo hacemos eficiente. Hace del riego tecnificado eficiente, hace del riego tecnificado realmente localizado. Permite que el riego diseñado se enfoque en regar la zona de raíces, y de esa manera podemos tener ahorros de agua entre 20 y a veces 50%. On a un sol qui est dégradé, une problématique de changement climatique et on n'arrivera pas à nourrir la population dans les années à venir. On doit absolument trouver des technologies novatrices, clean tech qui répondent à ce challenge et qui puissent proposer des solutions pour arriver à produire plus en utilisant moins de ressources. Aujourd'hui, l'or blanc californien, c'est les amandes qui consomment énormément d'eau. Pour nos clients, ça permet d'avoir une solution durable et garantir la qualité et garantir la productivité dans le contexte qui devient de plus en plus dur pour eux, plus une pression sociale qui intervient pour avoir une utilisation de moins en moins forte dans la production d'amandes pour utiliser l'eau potable pour les habitants. Et il y a cette thématique forte qui s'inscrit en Californie, mais aussi dans d'autres pays comme au Chili par exemple pour les avocats, avec une pression forte. On se retrouve dans un contexte où l'Aqua-Cadet, avec des économies de 25 à 30% d'eau, peuvent parfaitement répondre à cette situation critique. Aujourd'hui, la clean tech a un avenir radieux puisqu'il y a beaucoup de régulations qui vont dans le sens de trouver des solutions écologiques. Il y a les nouvelles générations qui s'inscrivent parfaitement dans cette démarche et dans cette philosophie de trouver des réponses avec les perturbations climatiques, avec les enjeux majeurs de protection alimentaire mondiale, les manques de ressources. Toutes ces nouvelles technologies sont sous la dénomination de Smart Agriculture, avec des drones, des satellites, des sondes dans le sol qui vont permettre de manager l'irrigation de manière plus efficace. I've seen some major changes with treated crop acreage using Aqua 4D with new growth. We started off with plants that are suffering, specifically almonds and pistachios. We see that this brings life back into the plant. The trees that we've started off with in the west side of the Central Valley have very harsh conditions, drought, very bad water. And being able to actually treat this water just alone with the same practices they were using before the treatment showed an astronomical advantage with the actual treated water. Almonds and pistachios are a very needy crop. They do need plenty of water. They do need to have proper nutrients. And being able to keep their rhizosphere moist is highly advantageous. Aqua 4D helps keep the actual water in the rhizosphere, especially with clay and other loamy soils. We're able to break the crystallization process that usually happens. So most of these soil types would repel water. Aqua 4D invites water to stay. Well, you can see that there's excellent new growth here, with not so much deficiency because of how green it is. You can definitely see that this tree is growing. You can see that it's thriving now. In fall 2019, the biggest field reference project with Aqua 4D was concluded. It consisted of 7 Central Valley amide fields. All crops showed a clear improvement, resulting in increased yields come harvest time. Even in young trees,
Root analysis demonstrated improved development, which led to significantly higher yields for the grower and a return on investment within 1 or 2 seasons. The almond orchards in California's Central Valley showed several direct responses to Aqua 4D treatment, including higher sap flow. From similar start, it quickly became apparent that the treated trees had increasingly higher water and nutrient assimilation during the irrigation in hot summer conditions. We can see how this happened by looking at the daily patterns. In the afternoon, the non-treated trees reduced their activities, while the treated ones were still increasing theirs. This is mainly thanks to the increased water retention in the soil. On average, the soil moisture is 20% higher, which results in significant potentials for water savings. In a new development, drone analysis has shown 6% increase in volume after only 5 months, further confirmed by measurements of trunk diameters. Importantly, soil salinity can also be drastically reduced. In one closely monitored field, the electroconductivity was reduced by 88% after 2 years. Meanwhile, water penetration into the soil pores was significantly improved, confirming results from the studies by Fresno State University. These results have been replicated in crops including pistachios, grapes, and apples. In all monitored cases, the improved volume, health, and sap flow of the trees indicates we can expect significantly higher yields come harvest time. Consistent with Aqua 4D's record of optimizing irrigation in various countries around the world. There's a big variability on the cost of water in the Central Valley. There's areas where it's at a very premium, really expensive water. It's hard to get enough. So then you have to do everything in your possibilities to make it the most efficient system possible. And if Aqua 4D can contribute to that, that's a big selling point. Well, this is one of our problem orchards as far as water penetration. Most of the time we're farming in fairly sandy soils in the valley. This is up in the foothills where we've got like a silt loam and a sandy loam combination. There are some restricting layers in there. And historically, we've had a lot of problems with water penetration that's affected our irrigation timing and cycles. With the Aqua 4D, we immediately saw a change in that. We coupled it with the gypsum and the Aqua 4D, and we just have great water penetration now. It's a huge difference, and albeit it's a qualitative data because we have our sensors that give us the quantitative data as to what's going on in the soil, but really it's the observation, the field observations, where the irrigators are saying, oh, this is completely different dynamics going on out here. So yeah, we're really happy with the product so far. So obviously these are non-bearing. We're now in the second year, and next year will be our first harvest. So we don't have harvest data to compare. You can see a denser canopy, taller trees, bigger girth in the trunks. But the easiest way to quantify it is with the flyovers, with the aerial photography and pixelating the trees and doing quantitative analysis of the aerial photography. And you're familiar with that data set too, that we're seeing quite a difference in growth response between the treated block and the control. So we'll see our first year and that third year production, and we'll be able to quantify what's happening in the field. But yeah, I think better growth and more budwood is going to translate to a bigger crop. Yeah, especially down the road when we're talking about, this is an investment in the trees in the beginning, and the better growth you get at the beginning, the better canopy you're going to set later on. Tenemos tecnología, hay sequía, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué está haciendo Patrick? La medición de rutina consiste en monitorear humedad del suelo con un equipo manual y la conductividad eléctrica del suelo a diferentes distancias del gotero. Las ondas son de 20 centímetros, permite dar una buena idea del
la distribución del riego y las sales en el camellón. ¿Ves? 0.20. Eso es lo que he marcado. Ya, vamos a hacer lo mismo en el otro sensor. Puedo ir comentando que entre este punto tratado y el no tratado, acá se ven más raíces filamentosas, raíces finas. Y si escuchas ¿Cómo se rompe? el crunch, significa que hay mayor resistencia. Hola, muy buenas. Soy Hugo, el ingeniero encargado del soporte técnico para Aqua 4D en todo el mundo. Aquí os voy a presentar resultados que tenemos ahora mismo en España, donde observamos al nivel del suelo la disolución y la lixiviación de las sales. Primero, aquí en este primero gráfico, estamos mirando a la parte tratada con Aqua 4D y estamos mirando a la humedad del suelo y a varias profundidades. Pero podemos observar que a 1,20 m y a 1 metro de profundidad hemos llegado a saturación del suelo. Hay demasiada humedad en el lado Aqua 4D. Eso significa que está muy importante para el cliente adaptar su riego. Si vamos a mirar a la humedad en el lado no tratado, observamos que la humedad es más baja, tiene menos humedad porque no tiene este efecto Aqua 4D. Así que muy importante en el lado Aqua 4D hay que adaptar, porque si hay saturación de suelo no está bien para la planta. Miramos ahora a la conductividad. Vemos aquí que en el lado Aqua 4D una conductividad a 1,20 m que está hasta 12. Y observamos que desde el principio fue solo subiendo. Desde que empezaron con el sistema Aqua 4D, hemos empujado todas las sales hasta 1,20 m. Estos resultados que observamos ahora en este campo de almendra en España, pues lo hemos observado en varios campos en todo el mundo, en América del Sur, en California, donde también están creciendo nueces y almendras, y se observan los mismos efectos de lixiviación que observamos siempre gracias a estas sondas dentro del suelo.